ನೋಡಿದ್ರ? Yeah, good evening, everybody. And this is Niranjan Hegde, and welcome to tchr. So, live session on biology's model question paper solving session. So, hopefully, everybody is joining in, and everybody is very specifically healthy and lively and ready to learn the new model of the question paper, right? ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೈಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ PU ಬೋರ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ 45 ನಿಮಿಷ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನ ಸೆಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ 45 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೆಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ you people have joined in anta helta. So I will directly move into this particular session. So yeah, so 9 of them you have joined. Oh, thank you. Hi, what is Maria and Bharat? Hi everyone. So let's directly go to the session. So we'll not waste any number of time over here. And now I'll be directly sharing you the slides of this particular session.
So please bear with me. Okay. Okay. This is the part D question today we are solving about. That is 5 marks questions. We are definitely studying about the 5 marks questions. Okay. So 1 second. So I need to switch off my video. Now I'll be switching off. Okay. Yeah. So explain the benefits of transgenic animals for humans. So this is the one of the question for 5 marks question which has been given in your model question paper itself. So this particular thing, transgenic animals for you have already come across this, I think. So what are there are 5 different variety benefits are there from the transgenic animals. So which we have learned in the biotechnology and its application lesson. So what are those 5 different varieties of things? We have to write it in a way so that it has to be identified and it has to be point wisely. We have to write it so that the examiner will understand how to evaluate. So there are certain points we have to specifically mention around this particular thing, right? We are going to at the same time as we are learning, so we are going to make notes of it. So from over here in this particular slide itself. Uh, yeah. So let's begin the answering session. They explain the benefits of transgenic animals. You know what are transgenic animals, right? Yeah, we have to first know what we have to write what are transgenic animals, right? So the transgenic animals are those kinds of organisms, okay, which will have an alien DNA, which will have an alien DNA, okay, alien DNA they will be having, and this alien DNA is able to express what they are going to be able to express, right? They are able to express. So those kinds of organisms are known as transgenic animals, right? So you can see here the transgenic animals, and these are the animals which are going to be the alien DNA they will be possessing, and they are able to express them, right? And those ability of that organisms to express that particular character, and those will be utilized by the humans for their own benefits, and that is what here we are discussing, that is the uses, right? Okay, so we will not focus on the definition. We are going to come to the reasons why this particular benefits are going to be, what are the benefits are going to be. So let's note one by one. Okay, the first one is, so it has been given in your NCRT as physiology, normal physiology, normal physiology and development. So this is the first one which has been already given in your NCRT. So what is normal physiology and development? So in this we have to write a certain particular type of points which is very important. Yeah. So let's see what are those points we are going to write. So that is going to be transgenic here. Transgenic animals are designed specifically for, so to regulate genes. So look at it over here, I hope. Okay, so to regulation, to check the regulation of the genes. So how genes behave, so that will be studied through this particular normal physiological changes and developments in an organism, right? By inoculating these particular kinds of genes, that is our DNA, we have already learned about it, right? Yes. Now it also going to learn how particular these genes, we have to write all these points, how these particular genes affect 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 normal functioning of an organism, right? So these 2 points, the first one is regulation of genes, second point is going to be how these particular
genes affect the normal functioning of the organisms, right? At the same time, we have to also write that, so the how does this particular genes, or how this particular genes is going to affect the growth and development. You have to write this: growth and development. Growth and development. That is, specifically, we can give an example for this one also. That is insulin like growth. That is insulin like growth. So that this is one of the things you have to write. So this much points is enough for the first one, that is alien DNA. Okay, so that is alien DNA, which is going to be converted into transgenic animals, which is going to express them, and normal physiology, that's and development. So in this point, this is enough. So we are not already completed this. So we need to go to other four are there. Okay, so the second point we are going to mention is going to be, once again, the second point is going to be study of diseases. Study of diseases. Okay, so in this study of diseases, we need to know about. So what we have to write, that is what we are focusing over here. The transgenic animals are specifically designed to understand the genes to contribute to the development, such as to understand the diseases like cancers, to cystic fibrosis, then arthritis and Alzheimer's. That is specifically what you have to write. So here you have to write that these animals are designed to understand the diseases such as cancer. Then you have to write for cystic fibrosis, then Alzheimer's, and arthritis. So how this particular diseases are going to behave when it enters a normal human being, that will be studied using the animals, right? So this is the second point what you have to write. And now when we move to the third point is going to be biological products. So we can produce the biological products. Okay, we have to write about these products. What are those products are going to be involved in this process? Okay, so that is going to be, the first one is very important biological product, that is alpha 1 anti antitrypsin. Alpha 1 antitrypsin. So this is basically utilized for the, which one we can say, that is emphysema. You know that. So emphysema is a disease. Okay, so this emphysema is going to be the disease, so which for which this particular alpha 1 antitrypsin is going to be as an antibiotic. We are going to produce it to the, which one, the transgenic animals. Okay, so specifically I'll write over here in the different color so you can easily identify it. So that is for emphysema treatment. Okay, so let's take another one. So it is not only the product what we have already learned about it. So there is one particular transgenic curve is there, which is known to be as Rosie. Okay, that is going to be Rosie. This is the spelling of Rosie. Don't write it as ROSY. Please write it as ROSIE. Okay, this Rosie is a particular transgenic cow which is going to produce a highly enriched milk. Okay, highly enriched milk, which is known to be as alpha lactalbumin. Alpha
Lactate albumin. This is human alpha lactate albumin. This is the particular proteinaceous milk which is enriched, highly enriched. That is around you are going to get 2.4 grams per liter. Okay, so that is going to be your alpha lact albumin. So that much of quantity. This is 2.4. Okay, so 2.4 will be there. So hopefully most of you people have joined in. So 11 are there. Okay. So guys, as we are right now dealing with the biology classes, right? So similar classes will be going on that of the chemistry from in the tomorrow's session also. So the timing of the session also will be available in the particular in your groups, I hope. So it will be transferred by our team. So this is what the two things, and we are left with another one. So let me add one particular. It's a whiteboard. Please bear with me. So the fourth one is going. These are the two. Next, the fourth one is going to be. So this fourth one is going to be the vaccine safety. Okay, vaccine safety. Okay, ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತೇವಲ್ವಾ. ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಗಳು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿರ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ gets any the side effects, so that will be studied in the animals, right? ಆ ತರದೇ ನಾವು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನ ಮೊದಲು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ fourth one, that is vaccine safety belongs to. And the last one is going to be the chemical safety testing, similar to that of the yavadake chemical safety testing. So basically chemical safety testing yavadake sambandhapattirodu? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರದ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಯರ್ ಬೈ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ನಿಯರ್ ಬೈ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತದ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಹೌ ದೇ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಹೇವ್ ಸೊ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ರೈಟ್. So here specifically what we do is the animals are exposed to the toxicity. So the animals will be exposed to toxicity initially. Then the behavior of that animal towards this particular toxic substance will be studied, and that will be delivered, right? And that corrections will be made if there is any other particular changes need to be done in this particular. So these are the 5 different varieties of particular helpfulness, or you can say the benefits of the transgenic animals. So let's I'll just once brush up. See, we are talking about the transgenic animals, so we need to know beginning alli ನಾವು ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಏಲಿಯನ್ ಡಿಎನ್ಎ ಅಂದ್ರೆ ಏನು?
the DNA which is going to be from outside. So ಬೇರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು DNA ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ಆನಿಮಲ್ ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಾವು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಗಳು ಹೇಗೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ಹೇಗೆ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತವೆ, ಅದೇ ತರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ? ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇನಾಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಝೈಮರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಅರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾವೆ ಈಗಾಗಲೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ-1 ಆಂಟಿಟ್ರಿಪ್ಸಿನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಂಫಿಸೆಮಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗೆ ರೋಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅವನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಲ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಬ್ಯೂಮಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ಗಳಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು? ದಟ್ ಇಸ್ 2.4 ಗ್ರಾಮ್ಗಳಷ್ಟು ಪರ್ ಲೀಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಚ್ ಆಸ್ ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವ್ದೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದರ ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಮೇ ಬಿ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ newest model question paper, right? So let's move on to the next one. That is next question is going to be, see, it is very simplest question we are looking at. Yeah, so we are going to provide notes, Sinchu, right? Yeah, so we are going to provide the notes. The notes will be in the slides. Notes will be in your description in the it is a Google link. You will form link you will be getting. So nimge Google form link sigutte. So the description ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ, ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಮೆಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಹೊಸದಲ್ಲಿ ಏನಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಏನದು? ಸೊ ಅವ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನಂತ? ವೆನ್ 2 pairs ಆಫ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್, ಲಾ ಆಫ್, ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆನ್ 2 pairs ಆಫ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ 1 pair ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ 2 genes ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲ 2 genes ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ 2 genes is going to be ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಗಳು ನಡೀತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲು ಚೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್, ಒಂದೊಂದೇ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅವನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡುವ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಚೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು?
ಎಸ್. ಸೊ ಹಿ ಚೂಸ್ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2 ಜೀನ್ಗಳನ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದು ಆ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು? ಮೊದಲನೇದು ಸೀಡ್ ಶೇಪ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಸೀಡ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು. ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಏನಿದಾವೆ, 2 ಅಲೀಲ್ಗಳಿದಾವೆ. ಸೀಡ್ ಶೇಪಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ರೌಂಡ್, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್, ಇದು ರಿಸೆಸಿವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನು ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಬಂದು ಯಾವುದು? ದ ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಯಾವ ಕಲರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್, ಆಯ್ತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಗ್ರೀನ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ಸೊ ನಾವು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಏನು ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ ನ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಏನು, ಸೊ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಅವನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಯೂಸಿಂಗ್ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಸೀಡ್ ಶೇಪ್, ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡುವ, ಆಯ್ತಾ. ಮೊದಲು ಬಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜೀನೋಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇನಫ್. ಓಕೆ, ಪಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಸೊ he is considering a pure plant. ಏನನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದು? ದಟ್ ಇಸ್ homozygous round yellow. Okay, and it is denoted as capital R, capital R, capital Y, capital Y, and is crossed with homozygous wrinkled green, ಆಯ್ತಾ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅವನು? ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದೆರಡನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಶುಡ್ ಕಮ್, ರೈಟ್. ಈಗ ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದು ಆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ನ ಹೊಂದಿರುವಂತದ್ದು, ಆಯ್ತಾ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಎನ್ಸರ್ಕ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಎನ್ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದ ಎನ್ಸರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಸಿಂಬಲೈಸ್ ದಟ್ ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೀವು ಸಿಂಬಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 100% ನಿಮ್ದು ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ವ್ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂದ ಯಾವ್ದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಬರ್ತದೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, small y is going to be the gamete. Again encircle it because this is also a gamete, right? Yeah. So so ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ. ಇದು ಈಗ 2 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ತನಕ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮುಂದುವರಿಯೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ನ್ಯೂ ಸ್ಲೈಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ because we require it. Okay. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂತು? ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ರೈಟ್. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ? ಸೊ ಇದು 2 ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದೆರಡು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸಾರಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ರಬ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆರಡು ಏನಾಯ್ತು? ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ.
ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. So capital R is dominant and capital Y is also dominant, right? These both are dominant. So that means what? ಇವೆರಡು ತನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳು ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಹೌದಾ? ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರುವಂತ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳು ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಾವೆ. ಅಲೀಲ್ಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಸೈಗಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಅಲೀಲ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಅಲೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ? ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ? ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಆಲ್ ಆರ್ ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇನ್ ದ F1 ಜನರೇಷನ್. F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ನಾ ಸೊ ಇದು F1 ಜನರೇಷನ್ ಆಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಫೀಲಿಯಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನೇ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಮೆಂಡಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೆಟರೋಸೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋವನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಅದು ಹೇಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1 ಜನರೇಷನ್. ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ F1 ಜನರೇಷನ್. ಓಕೆ, ನಾ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡುವ. F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾವುದು? F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎರಡು F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದು F1 ಪ್ಲಾಂಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ the heterozygous round yellow. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ? ಹೆಟಿರೋಸೈಗಸ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. So capital R, capital small r, capital Y, small y, right? Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R, ಸ್ಮಾಲ್ r, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ Y, ಸ್ಮಾಲ್ y, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಏನಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಪೇರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನು? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು, ರೈಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್, ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತದ್ದೇನು? ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಗಳು ಯಾವ್ದು ಬರ್ತವೆ? ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದೇ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಏನು ಓದಿದಿರಲ್ವಾ? ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ನೀವು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು F1 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಸೊ ಬರುವಂತದ್ದು 4 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳು. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ರೈಟ್? ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಕೊಡು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so these are the 4 different types of which one? The gametes which is going to become coming in this particular plants, right? ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ವಿವಿಧ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಬರವೆ? ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಒಂದು ಪುನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೂಲ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡುವ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ put in a square. Okay,
Okay, so 1 second. Yeah, I think that's good, right? Okay. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಚೌಕವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೌಕದಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ದ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಅ ಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್. ಅಂಡ್ 4 ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ. ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು 4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀತಾನೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಕಾಲಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾಲಮ್ ನ ತುಂಬಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವೈ, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್. ಎಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಿನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿ ವಿಲ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ನೋಡಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 16 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ F2 ಜನರೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕರಿತೇವೆ. F2 ಜನರೇಷನ್, ಆಯ್ತಾ? ಈ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಏನು, ದ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಅಂಡ್ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ TCHR ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ನಡೀತಾವೆ, ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು. ನಾಳೆ ದಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಗುಡ್ knowledge about the things. So we are where we were specifically we were at the ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋವನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಬರ್ತದಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ 16 ವೆರೈಟಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳು ಇದಾವೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ದರ್. ಬಟ್ ನಾವು ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ, ಹೊರಮೈ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 4 ವೆರೈಟಿಯ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅದನ್ನ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದು 9:3:1 ಅಂತ ಹೇಳಿ. 9 ಹಿಟಿರೋಸೈಗಸ್ ಟಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. that is going to be what the heterozygous tall plant ಬಂದ್ರೆ 9 heterozygous tall plant ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ 3 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ 3 ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 9 ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ.
ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೊ 3 ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ, ಎದುರಿಗೆ ಬರೀತೇನೆ, 9 ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. 3 ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 3 ಅಗೇನ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬರುತ್ತೆ, wrinkled green. Okay, so totally 9:3:3:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 16 ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಇನ್ ದ ಫಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ the F2 generation of dihybrid cross, can you guess or can you comment below the genotypic ratios? ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಸೊ ಇದು ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಬೇಗ ನೋಡುವ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಿಲೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಯುವರ್ ನಾನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ somebody is going to write the genotypic ratio. Just write the ratio, that's all. So nothing is more is required. Okay, so ಬರಿಬಹುದಾ? So I'll just wait for 2 minutes. Can you write down? ಬರೀ ನೋಡುವ ಯಾರು ಬರೀತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So anybody is writing? So please write down this particular ಬರೀ ನೋಡುವ ಏನು ಬರೀತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. I'm observing your comments. So anybody can write the genotypic ratio. Please ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. So hopefully I'm expecting some answers. Okay, so the genotypic ratio is going to be, so ಇಲ್ಲಿ genotypic ratio ಬರುತ್ತೆ, genotypic ratio. So genotypic ratio ಯಾವುದು? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ? ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ 16 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲೀಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಈ 16ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಇದಾವೆ, ಸೊ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ತೆಗಿತೇವೆ. ಸೊ ಜಿನೋಟಿಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 1:2:2:4:2:1:2:1. ನೋಡಿ 16 ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೊ 1, 3, 5, ಇಲ್ಲಿ 4, 9, 10, 10, 12, 13, 15, 16 ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಾಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಸಿ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಯಾವತ್ತೇ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆಗೆ. ಸೊ ಈ 1:2:2:4:1:2:1:2:1. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ರಿಪ್ಲೈ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ future any time ali. Okay, so that is your homework. So how to do is this particular thing. Okay, so yeah, so that is what the question is going to be. That is which question? Yeah, so this is Mendel's experiment, so of two gene inheritance. Okay, that is all dihybrid cross anta ಏನು ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. Okay, so yeah, so this is what the second question is, that is dihybrid cross.
So yeah, so we'll go for the next question. So shall we go on to the next question? Okay, any doubts galana idre, comment below. So we need to understand that you have learned something from today's session. Okay, so please comment below. So nimge enadru doubt session anta bekadre idna tagalana. So yeah, please any doubts galu ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ please comment ಮಾಡಿ. Yeah, any doubts? Yeah, Arshita, you can comment below the doubt, please. Yeah, Arshita, yes, please uh, tell me your question so that I can give the answer or I can convince you. Anybody can comment. Okay. Uh, yeah, we don't actually write it, so it's not given in the NCRT. Okay, NCRT li mention madlilla, but it is better to write it. Better to write it. We write it. We write it the genotypic ratio for dihybrid cross. Definitely we will write, but it is not mentioned in your NCRT. That's all. NCRT li mention madilla. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಯಾವಾಗ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀತೀರಾ, ಸೊ ನೀಟ್ ಅಥವಾ CET ಬರೀತೀರಾ, ಆಗ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ದ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಕಮ್ಸ್ arises. Okay. So, okay, so Arshita, are you there? So I hope you are there. So probably you are ನೀನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ, so please feel free to ask the question. Okay, so there is no need to hesitate ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡಮ್ಮ. So Arshita, ನಿನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. If it is same of Ashwini, so then no risk. So Ashwini ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಳೋ ಅದೇ ತರದ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಡ. ಆಯ್ತು. Anybody or ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋ ಅಂತರು? So I'm waiting for questions. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದೇ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ ಅವರ್ TCHR channel. Okay, I'm waiting for questions. I hope everybody is finished up with the questions, I think. So as my time is finished, I think so again, for the last time I'm asking the question. So
we are going to finish off the thing. Okay. Uh, yeah. Yeah. So, students, thank you for joining into the classes, and I hopefully I have covered only two questions today. So even then, you have understood that ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So hopefully, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. So either contact any of our team. So otherwise, you can comment below this particular video itself. So we will definitely try to answer. Okay. So thank you for joining to the classes, and be always alive and kicking so that ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗೋಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್.